వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను అమెజాన్ నుంచి ఒక వస్తువు కొన్నాను. సో ఇదన్నమాట, అది చూడొచ్చు కదా, ఇది ఒక HDMI కేబుల్. సో నేను ల్యాప్టాప్ టీవీ కనెక్ట్ చేయొచ్చు కదా అని కొన్నాను, కానీ నా టీవీ అయితే సపోర్ట్ చేయట్లేదు అనమాట. అంటే నాకు కొంచెం ఓల్డ్ మోడల్ టీవీ కాబట్టి, సో నా ల్యాప్టాప్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు. ఓకే, ఇది వచ్చేసి 6.1 ఇంచ్ సైజ్ అనమాట, లెంత్. సో ఇది మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ 800 రూపీస్ అని రాశాడు, కానీ 340 రూపీస్కే వస్తుంది. ఇది ఆఫర్ నడుస్తుంది. సో మనం ఇది ఒకసారి ఓపెన్ చేసుకొని చూద్దాం. చైనా, ఇది అమెజాన్ బ్రాండ్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఉంది, వైర్ ఉంది, మీరు చూడవచ్చు. HDMI టు HDMI కేబుల్, ఇది హై స్పీడ్ HDMI కేబుల్ ఉంది. సో ఇది 6.1 ఇంచెస్ సైజ్, ఇది లెంత్. సో యూ కెన్ సీ, నేను మీకు ల్యాప్టాప్ టు టీవీ చూపిద్దాం అనుకున్నా, బట్ నా ల్యాప్టాప్ అంత హై ఏం కాదు, అంటే ఎగ్జాక్ట్గా సపోర్ట్ చేయట్లేదు అనమాట. టీవీ కూడా అంత హై ఏం లేదు, బేసిక్ టీవీ కాబట్టి కొంచెం టైం పడుతుంది. సో నేను వెరీ సూన్ మీకు 65 ఇంచెస్ టీవీ కూడా అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను. క్లౌడ్ వాకర్ ఇండియన్ కంపెనీది. ఎస్, థ్యాంక్ యూ గైస్. మీకు కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, యూ కెన్ బై ఇట్.